Okay. Can you see the screen? জি স্যার দেখা যাচ্ছে Okay. So this is a Poisson distribution after the binomial distribution we taught you yesterday. So this is the second discrete distribution we have, Poisson distribution. This is one distribution that happens actually when the events occur instantaneous, potentially in a time interval, in a given time interval. Say, consider an engineer whose job is to troubleshoot problems for customers that have purchased the company's product. Let the random variable y denote the number of calls that arrive per hour. So this is the Poisson random variable, that the number of calls arriving over telephone in 1 hour. Okay. Sometimes we are saying that in a given interval, the instantaneous potential event, like if you sit in a busy transaction and if you count the number of cars passing through an intersection in 1 hour, that is also a Poisson event. Okay, so that the values you will get is that Poisson random variable. Okay, so Poisson random variable can take values 0, 1 to infinity. Okay, so this is the difference between the binomial distribution and the Poisson distribution, that it starts with value 0. In 1 hour of phone call, the recipient may not get any phone call at all, 1 call, maybe 2 call, and so on, infinite number of calls. Okay, so the value in the upper limit is infinity. You know, the sign infinity means that it is a big number, that it goes 1. Okay, so when you say y is your random variable, that is the number of calls that arrive per hour, a Poisson random variable obtained provides a reasonable model for data generated by such a process. Okay, you have a given time interval and the event are occurring in that time interval. So those sort of events are Poisson random variable, and Poisson distribution is parameterized by a rate parameter lambda greater than equal 0. So this distribution has only one parameter, lambda. I told you before, parameter is the unknown quantity of the population. So this is the rate parameter. You should remember that when you have to separate the Poisson random variable from the binomial, you have to remember all these terms, that in Poisson distribution you will have a parameter lambda or anything else. Usually they are denoted by lambda, but in numerical problem they will be called a rate parameter. Okay, in case of binomial distribution we had 2 parameters, p and n. Okay, in general p is given, so in general n is given and p is unknown, so you have to know all these n and p. So here in Poisson distribution you have one parameter, a rate parameter,
and later you will know this rate parameter lambda is the mean of it, okay? And the probability function of the Poisson distribution is P of y equals e to the power minus lambda, lambda to the power y by factorial y. Okay, y takes value 0, 1 to infinity. Okay, so again, this distribution takes value 0 otherwise. That means if you want to find the probabilities for 0 equals y equals 0, 1, 2 up to infinity, you will have the probability for all these discrete values, or other than the y values, for example 0 0.5, 1.5, 2.4, etc. These values will be 0 because this is a discrete distribution. This is a very easy and simple distribution. So the expected value of a Poisson random variable is lambda. That means the mean value of Poisson random variable is lambda. Okay, the average value of Poisson random variable is lambda. That is the rate parameter. So what is that rate? That rate says in this problem that how many calls are coming in an hour. Okay. We move to on numerical problem here. Take some pen and paper, and if you have some calculator. For health reasons, homes need to be inspected for radon gas, which decays and produces alpha particles. One device counts the number of alpha particles that hit its detector. To a good approximation in one area, the count for the next week follows a Poisson distribution with a mean 1.3. So this is the lambda, okay? This is the lambda because this is the mean. So determine number A, the probability of exactly one particle next week, okay? So we have to find the probability that y equals 1. So write down that your lambda is 1.3, lambda equals 1.3, and you have to find the probability that y equals 1. So put the values here in this functional form, e to the power lambda, lambda to the power y by factorial y. You will get eventually the value of probability y equals 1. সবার কাগজ কলম নেন। Functional form p to the power py, probability ফাংশনটা লিখেন Poisson distribution-এর e to the power minus lambda, lambda to the power y by factorial y. So when you are looking for probability of y equals 1, you have to find the probabilities, okay? So find probabilities p of y equals 1. So put the values there. You have e to the power minus lambda. So it was 1.3 given. Okay.
So Ridwanul Hassan, why you are so late? Ridwanul Hassan, why you are so late? Okay, you see, we are putting values. This is multiplication. Then you had lambda to the power y. So put that values lambda to the power y. Lambda is 1.3. Lambda to the power y. So lambda is 1.3, right? Lambda is 1.3 and putting y. So y is 1. Again, y factorial. So 1 factorial, okay? So this is, if you find the values from here, from the calculator, it is actually the values of it. So tell me what is the value from there? So 0.354. 0.354. We got 7.354. RQ. Yes, sir. 0.354. Sir, RQ. sir 0.354 আসছে Okay. Okay, so next problem is the probability of more than one particle next to it. Tell me what they have to calculate. The probability of one or more particles next to it. Probability one or more particles next to it. 1 minus that answer. Right. Probability of 1 minus probability of y equals 0. Okay. So you should first write that probability of y greater than equals 1. Okay. Then you should write this line 1 minus probability of y equals 0. Okay. To understand this problem exactly, the probability of one or more particles next to it. Okay. What I'm saying, the next problem, when you write it, they are saying y, this y greater than or equals 1. It will say you that one or more particle next to it. Okay. So this line is equals 1 minus probability of y equals 0. Okay. জিরো ইভেন্টটা যদি আপনি অন থেকে বাদ দেন তাহলে all the values are there. Okay, so you put that value 0, y equals 0 in the formula and find
subtract from 1, and then that will be the value of the program. Okay, tell me, what is that number? 0.727 মানে টোটাল আনসারটা হচ্ছে 0.727 Right, 0.727. আর কেউ? স্যার বলেন। একটা কোশ্চেন ছিল এখানে স্যার এখানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ 0 y ইকুয়াল টু 0 এটার মানে ফিজিক্যাল মিনিংটা কি? এটার physical meaning হলো you are waiting for the calls but you received none of the phone calls. 0 phone calls. আচ্ছা Got it? জি স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা স্যার আরেকটা বিষয় আমি বুঝতেছি না যে হচ্ছে বলেন। এই গতদিন যে ফর্মুলা দিয়ে আমরা মানে ইয়েটা করছি ওই ম্যাথ করছিলাম Right. হচ্ছে এই আজকের ওইটার সাথে আজকেরটার মানে ডিফারেন্সটা কি, মানে কোন ঘটনার ক্ষেত্রে বা হচ্ছে কখন হচ্ছে ওইটা আমরা ইউজ করবো আর কখন এটা ইউজ করবো এটা আমি বুঝতেছি না। আপনার নামটা কি যেন? জাহিদ। জাহিদ, ওকে, গুড কোয়েশ্চেন। এই কথা বলেই আমরা আজকে ক্লাস শুরু করেছি, ওকে, বাট I know not only you, many will have the same question, but it will help others to separate the two distributions. So I'll clear it, but before that, do anyone of you have solved the question, the b-numbered problem? b-number problem আর কেউ সলভ করেছেন? আমরা কয়েকটা ছেলেকেই কয়েকটা স্টুডেন্টকে বেশি পার্টিসিপেট করতে দেখছি, বাকিদের কি অবস্থা? আর কোনো কোশ্চেন থাকলে রেজ করতে হবে, ওকে? So this is the challenge of online classes. So if you don't engage yourself, then it will not be successful, okay? So if you have any question, ask it. We are trying to solve number B, that is probability of one or more particles by next week. So that is 0.727. Okay, so I go to Zahid's question, that what is the difference between Poisson distribution and binomial distribution. Okay, if you could remember the situation when binomial distribution arises, that it is actually a distribution when you have two possible outcomes. Okay, they generate from a Bernoulli trial, they call. Bernoulli trial has two possible outcomes only, head or tail, success or failure, life or death, okay, disease or non-disease, A or B, okay, there is no C, okay, Democrats and Republican, there is no other thing, okay, success or failure, Bush or Biden, okay, Trump or Biden rather, okay, there is no other party. So only two possible outcome, then you will call one as your success and one of your failure. So in those situations when you will have only two possible outcome in an event, you know what is event? We are saying event is a trial, coin tossing is a trial, okay? We told you that is a random event, okay? There is a probability associated with this event. So when you have two possible outcomes, you conduct the trial sufficient number of times, that is repeated n times, okay? Then
You know the two possible outcome, head or tail, but you don't know what is the outcome you are getting in the next trial. Okay, so in those type of random events that has only two possible outcome, you will have a binomial distribution. Okay, and in Poisson distribution, you see this is a separate, totally separate set of random variables. In a time interval, they are considering the instantaneous potential events. Okay, but like for example, a random variable y denote the number of calls that arrive per hour. Okay, এক ঘন্টায় কতগুলা কল একটা সার্ভিস সেন্টার রিসিভ করে, কল সেন্টার রিসিভ করে, সেই নাম্বারটা। It may be 0, it may be 1, it may be 2, it may be 100 and so on. So this is the difference between the two distributions. The similarities, they are both are discrete distributions, okay, but the concept is whole totally different. Got it, Zahid? স্যার বুঝতে পারছি আর কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার মানে এখানে ল্যামডাটা স্যার এখানে হচ্ছে ল্যামডাটা মানে কি, ল্যামডাটা আরেকটু যদি বলতেন। ল্যামডা যে এটা মানে হচ্ছে মিন। ধরেন হচ্ছে ল্যামডাটা হচ্ছে আপনি ইন জেনারেল সহজে, তো সহজ কথা যায় না বলা সহজে, সহজ কথা যায় না বোঝা সহজে। তো সহজ কথায় বুঝতে গেলে আপনি বুঝবেন ল্যামডাটা হচ্ছে মিন, মানে এভারেজ। এভারেজ মানে কি, যে পার আওয়ার আপনি যদি 10 দিন কলের জন্য অপেক্ষা করেন, তাহলে 10 দিন অন এভারেজ 10টা কল এসেছে। বুঝতে পেরেছেন? ল্যামডার মান 10। ল্যামডার মান 1.3 মানে হলো, ফর এক্সাম্পল আপনার এন যদি হয়, আপনি 10 দিন অপেক্ষা করেছেন, 10 দিন কল সেন্টারে বসে আছেন 8 ঘন্টা, সরি 1 ঘন্টা। এই 1 ঘন্টায় অন অ্যান এভারেজ 1 ঘন্টায় 1.3টা কল পাওয়া গেছে। So this is the mean of the distribution. Okay, জি স্যার বুঝতে পারছি। আর কোনো কোশ্চেন? আর কোনো কোশ্চেন? না স্যার। কোশ্চেন নেই তার মানে হচ্ছে সবই বুঝতে পেরেছেন। ওকে, সো দিস ইজ গুড অর ভেরি ব্যাড, কারণ যারা মোটেও বুঝতে পারে না তাদের আবার কোনো কোশ্চেন থাকে না। ওকে, so now next problem is C, the probability of at least 2 but no more than 4 particles next to it. So find the probability at least 2 but no more than 4 particles next to it. Probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4. Exactly, but you should write that y Yes. lies between less than equals to less than equals 4. Okay, 2 less than equals y less than equals 4. Okay, তো বের করে ফেলেন।
স্যার 0.3625 স্যার 0.3625 এটাই আসছে। 3625 0.3625, something like that here. জি স্যার 362 আর পরে একটা 5 নিচ্ছি আমরা। Anyway, আপনি 3 digit 4 digit পর্যন্ত গেলে ওরকমই আসবে। স্যার এটা আপনি কিভাবে করেছেন? এটা হচ্ছে মানে ওই 4 পর্যন্ত নিয়ে তারপর হচ্ছে গিয়ে কি 1 এর ছোটটা এই মাইনাস করে দিচ্ছেন এরকম? Exactly, মানে একটা কল আসার সম্ভাবনাটা ওইটা বা একটা থেকে ছোট যেগুলো ওইটা মাইনাস করে দিচ্ছেন। exactly. আচ্ছা। একই কথা, ওকে? আর কেউ? তো এটাই এসেছে 0.3625। ওকে, আর কেউ? Okay, our next problem is find the variance of the Poisson distribution. বলেন ভেরিয়েন্স বের করা যায় কি করে? ওকে, তার আগে বলেন পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের মিন কি করে বের করা যায়, এক্সপেক্টেড ভ্যালু বা মিউ কি করে বের করা যায়? আপনারা কি আইডিয়া জানেন? স্যার ল্যামডা। ল্যামডা, ল্যামডা কিভাবে বের করবেন? স্যার ইকুয়েশনে তো দেওয়া আছে 1.3। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু ভেরিয়েন্স বের করবেন কি করে? স্যার পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের ভেরিয়েন্স ও ল্যামডা। আপনি জানেন পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের ভেরিয়েন্স ল্যামডা, আপনি দেওয়া না থাকলে বের করবেন কি করে? ওকে, যেমনটা আমরা আগে বলেছিলাম যে মিন আমরা কি করে বের করেছিলাম মনে আছে, যে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ওয়াই হলো মিন, সেটা ল্যামডার সমান, সেটা ডিফারেন্ট বল গেম, কিন্তু দিস ইজ এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ওয়াই। এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ওয়াই কি করে বের করতে হয় জানেন? মনে আছে আগের দিনের কথা, যে সাম ওভার অল দ্য ভ্যালুজ ওয়াই ইন্টু পি ওয়াই, মনে আছে? এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ওয়াই যেটা, এটা কি করে বের করতে হয় মনে আছে? যেটা হলো সামেশন ওয়াই ইন্টু পি ওয়াই, এখানে যে পি ওয়াই দেওয়া আছে, ওয়াই সাথে পি ওয়াই গুণ করে যদি সবগুলো ভ্যালুর জন্য যোগ করেন তাহলে সেটা মিন। ওকে, যে কোনো ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এখন থেকে মনে রাখবেন যে কোনো ডিস্ট্রিবিউশনের যদি পি ওয়াই দেওয়া থাকে তাহলে আপনি তার মিন বের করতে পারেন কি করে? দ্যাট ইজ এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ওয়াই ইকুয়ালস সামেশন, if it is a discrete distribution, summation over all y, then y into py, যেমনটা আমরা গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম। ওকে, ভেরিয়েন্স বের করারও সেরকমই ফর্মুলা আছে, দেখেন ভেরিয়েন্সকে আমরা বলি, ভেরিয়েন্সটা আসলে সমান এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ওয়াই স্কয়ার মাইনাস মিউ স্কয়ার এর সমান। কাজে যদি আপনি ওয়াই স্কয়ার এর এক্সপেকটেশন বের করতে পারেন তাহলে মিউ থেকে বাদ দিলে ভেরিয়েন্স পাওয়া যায়। ওকে, so that is the idea we will employ here, that mean is expected value of x or y, আমরা কখনো কখনো x কখনো কখনো y বলি, কাজে মিন হলো এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x। ওকে, সেটা কি x এর সাথে যদি p মাল্টিপ্লাই করেন। ওকে,
এখানে তারা আয়ত টার্ম দিয়ে বলেছে, সেটা আর কিছু না, যে আয়ত ডিস্ট্রিবিউশন অথবা এক্স এর আয়ের ভ্যালু, এখানে তারা i ইকুয়ালস 1 টু অল দ্য ভ্যালু যোগ করবে, একই কথা। তো এক্স এর ভ্যালু 0 থেকে ইনফিনিটি, দেখেন x ইন্টু পি এক্স, ওকে, যখন এটা y তখন y ইন্টু পি ওয়াই, বাট যখন x তখন x ইন্টু পি এক্স এর মান, যেটা যদি পয়জন হয় তাহলে এটা, যদি বাইনোমিয়াল হয় তাহলে বাইনোমিয়ালের পিএফ, ওকে। এখন দেখেন হোয়াট দে ডিড দিস ট্রান্সফরমেশন, একটা ল্যামডা তারা এখান থেকে বের করে নিয়েছে, ওকে। যখন মাল্টিপ্লাই করলো ল্যামডা টু দি পাওয়ার এক্স, একটা ল্যামডা সামনে থেকে বের করে নিল, আর এক্স ফ্যাক্টোরিয়াল থেকে একটা এক্স তারা বের করে নিল, তাহলে এই এক্স আর সেই এক্স ক্যান্সেল আউট, ওকে। তাহলে আমাদের কি থাকলো, ল্যামডা ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা, ল্যামডা টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস 1। দেখছেন এখান থেকে একটা ল্যামডা বের করে এটা সামনে গেছে, কারণ কি আমাদের এখানে একটা এক্স আছে, এই এক্সটাকে তাড়াতে হবে। এই এক্সটাকে তাড়াতে গেলে এখান থেকে একটা এক্স নেব আমরা, এখান থেকে এক্স নিলে কি থাকে, এক্স মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। আপনারা জানেন এক্স ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি, এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, অথবা এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস 1 ইন্টু এক্স মাইনাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এন্ড সো অন, ওকে। 2 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি 2 ইন্টু 1, 3 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1, এক সবসময় এক এক মাইনাস যায়, ওকে। এই জন্য একটা ল্যামডা বাইরে নিয়েছি, সো দ্যাট উই ক্যান গেট ল্যামডা টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস 1, কারণ কি নিচে একটা এক্স মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে আমাদের। তাহলে এক্স মাইনাস 1 এর মান যদি আমরা ওয়াই ধরি, তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে e to the power minus lambda to the power y factorial y. So this is the py, okay. প্রত্যেক py কে সাম করলে 1 হয়, ওকে। এখানে একটা ল্যামডা কমন নিয়েছিলাম, এই py সামেশন অফ py এর মান 1, কাজে ল্যামডার সমান, তাহলে মিন হলো ইকুয়ালস ল্যামডা, পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের মিন সমান ল্যামডা, আমরা সেটা দেখালাম বাই এক্সপেকটেশন অফ এক্স। বুঝতে পেরেছেন? কার কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন যদি না থাকে, that is good. Second, we will go for the variance expression, okay. Variance expression হলো, variance এর ফর্মুলাই হচ্ছে এরকম, যে expected value of x square minus expected value of x এর হোল স্কয়ার, ওকে। তো এখান থেকে আমরা xi স্কয়ার ইনটু py, x স্কয়ার ইনটু py অথবা xi স্কয়ার ইনটু py যা বলেন, মাইনাস মিউ স্কয়ার, আমরা জানি এই মিউটা হচ্ছে ল্যামডা, কাজে এটা আমরা পরে মিউ এর মান বসাবো, কিন্তু প্রথমে হচ্ছে এই টার্মটা বের করতে হবে, ওকে। তো x স্কয়ার ইনটু py বের করার জন্য আমরা ফার্স্ট কনসিডার এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x ইনটু x মাইনাস 1, তাহলে এটা হচ্ছে x স্কয়ার এর সমান এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার মাইনাস এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x এর সমান, ওকে। আমরা জানি যে এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x, একটু আগে বের করেছি, সেটা মিউ এর সমান, কাজেই আমাদের এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ারটা বের করলেই হবে, ওকে। এখানে যদি আমরা মান বসাই, এখানে একটা মাইনাস মিউ স্কয়ার করি, এটা প্লাস মিউ করি মাইনাস মিউ, এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়, কাজেই এই টার্মটা হচ্ছে সিগমা স্কয়ার, ওকে। এটা আমরা এখানে দেখে এসেছি যে সিগমা স্কয়ার মাইনাস মিউ স্কয়ারের মান হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সিগমা স্কয়ার। কাজেই আমরা প্রথমে আমাদের কাজ হলো এরকম একটা এক্সপেকটেশন বের করা, যেটা নাকি এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x ইনটু x মাইনাস 1, এতে করে আমাদের ভেরিয়েন্স বের করতে সুবিধা হয় উইথ দিস এক্সপ্রেশন ইন a। দেখেন এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x ইনটু x মাইনাস 1 বের করা এই এক্সপ্রেশনে ইজি, কারণ হচ্ছে এই এক্সপেক্টেড এর ফর্মুলার মধ্যে নিচে একটা x ফ্যাক্টোরিয়াল ছিল, কাজে এখানে যেহেতু দুইটা টার্ম আছে, আমাদের এখান থেকে দুইটা টার্ম বের করে নিতে হবে। তো দুইটা টার্ম বের করে নিলে কি হয়, x ইনটু x মাইনাস 1 ইনটু x মাইনাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, দেখছেন x মাইনাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে থাকলো, আর x ইনটু x মাইনাস 1 এটার সাথে ক্যান্সেল আউট হয়ে চলে গেল। তার জন্য এখানে যেহেতু x মাইনাস 2, এই ল্যামডার পাওয়ার থেকে আমরা দুইটা ল্যামডা মানে ল্যামডা স্কয়ার বাইরে বের করে নিয়েছি, ফলে ল্যামডা টু দি পাওয়ার x মাইনাস 2 হলো। So that if we consider x minus 2 equals y,
তাহলে আমরা এটা পাবো e to the power minus y lambda to the power y divided by factorial y, that is actually our py. কাজেই py summation of py equals 1. So expected value of x into x minus 1 এর মান হলো lambda square. এখন দেখেন এই এক্সপ্রেশনে আমরা বসিয়ে দেব, এক্সপ্রেশনের মানটা বসিয়ে দিচ্ছি। expected value of x into x minus 1 এর মান হচ্ছে lambda square minus lambda square, এটা হচ্ছে mu square ছিল, plus lambda minus lambda square plus lambda square কাটাকাটি, so sigma square equals lambda. That means your variance is equals lambda 2. So that was saying that the variance of Poisson distribution is lambda. At the same time, mean of Poisson distribution is lambda. Okay, so if you do a bit further research, do some PhD type program, you will understand. Suppose you are given a data set, you don't know the distribution of the data set, but you can find the mean and variance. So how you can know the distribution of the data set? If you see the mean and variance of the distribution are very close, you can have a guess that it might be a Poisson distribution. Okay, so these are ways that you have to consider. তাহলে যে কোনো ডিস্ট্রিবিউশনের বেলায় you can find the mean and variance using this expression. Expected value of x is the mean, so sum x into py, y into py, and for variance you have to just find expected value of x square minus expected value of x whole square. So you know it already from the mean, so এটা বের করতে পারলে হয়ে যায়। তো যেহেতু এখানে পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন এর নিচে একটা x ফ্যাক্টোরিয়াল আছে, এই জন্য x into x minus 1 এর এক্সপ্রেশনটা নিলে আমাদের জন্য ইজি হয়ে যায়, এই জন্য আমরা এইভাবে নিয়েছি। বাট ইন জেনারেল আপনার এটার এক্সপেকটেশন অফ x স্কয়ার বের করলেই আপনি ভেরিয়েন্স বের করতে পারবেন। কাজেই যে ফাংশনাল ফর্মে এটা বের করা ইজি, সেটার জন্য আপনি এভাবে ধরবেন না, কিন্তু পয়জনের বেলা এভাবে ধরলে আমরা দেখলাম যে ইজি হয়ে যায়। আর কোনো কোশ্চেন আছে? সবাই বুঝতে পেরেছেন? Okay, no question means you got it. Next topic is the Poisson approximation of the binomial distribution. Okay, when n is large, means n tends to infinity and p tends to 0, while np equals lambda remains constant, then we can say that binomial distribution tends to Poisson distribution. Okay, so this is the theorem. Let x be a binomial random variable with probability distribution binomial x and p. Okay, this b sometimes written in capital case. Okay, b capital. X is the random variable, and p is are the two parameters. So when n tends to infinity, p tends to 0, lambda become constant np, then binomial distribution tends to Poisson with lambda. Okay, provided this n is big, sufficiently large. Okay, tends to infinity. So we can prove this theorem if you consider the binomial probability function ncx p to the power x 1 minus p to the power n minus x. So you can write this expression as n into n minus 1 up to n minus x plus 1 divided by x factorial into, এখানে কি ছিল মনে আছে যে n minus x factorial ছিল, এখানে n minus x factorial ছিল, কাজে কি এটার ফর্মুলা হচ্ছে n factorial divided by x factorial into n minus x factorial.
যে উপরের nটাকে আমরা n মাইনাস x ফ্যাক্টোরিয়াল পর্যন্ত ভেঙেছি সেটা, আর নিচে একটা n মাইনাস x ফ্যাক্টোরিয়াল ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে রেস্ট টার্ম এখানে। এখন নাও ইফ উই কনসিডার p ইকুয়ালস ল্যামডা বাই n, আমরা p ইকুয়ালস ল্যামডা বাই n যেখানে এখানে p ছিল সেখানে বসিয়ে দিলাম ল্যামডা বাই n। ওকে, এরপরে আমরা কি করলাম, n টা কমন নিচ্ছি প্রত্যেকটা টার্মের থেকে। ওকে, n কমন নিচ্ছি, তাহলে n কমন নিলে এরকম থাকে যে 1 মাইনাস 1 বাই n। দেখেন এখানে n কমন নিলে কি থাকে, 1 মাইনাস 1 বাই n। এখান থেকে n কমন নিলে কি থাকে, 1 মাইনাস 2 বাই n এন্ড সো অন। এখন দেখেন এখান থেকে আমরা যে এর নিচে একটা n টু দি পাওয়ার x ছিল। ওকে, এই জন্য দেখেন এই nx আর এই n টু দি পাওয়ার x ফ্যাক্টোরিয়াল ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, এখানে ল্যামডা টু দি পাওয়ার x বাই ফ্যাক্টোরিয়াল x এই এক্সপ্রেশনটা এখানে রয়ে গেল। এখন we have this functional right hand side. Now if we take limits n tends to infinity, দেখেন এটা 1 minus 1 by n, কাজে n যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে 1 by infinity মানে 0, এটা 1 থাকে। Similarly this one, কাজেই এখানে এই টার্মগুলো সবই আসলে 1 হয়ে যায় except this one. Okay, কাজেই next when n tends to infinity 1 minus I by n and 1 minus lambda by n to the power x approaches 1, as I told you. Also from the definition of the base of the logarithm it is known that it also when you take limits 1 plus 1 by x to the power minus lambda is equal to the power minus lambda. Okay, this is a logarithm formula. So we have this expression here too. So this is equals e to the power lambda, the right hand side, the left hand side. Okay, so what we got, that left hand side equals the binomial distribution when you take n tends to infinity. Then we had lambda to the power x by factorial x. Okay, lambda to the power x by factorial x. Then we had in the numerator this term, so this is equals e to the power minus lambda. So this is nothing but the Poisson probability function. Okay, so this is a Poisson probability function with parameter lambda. Okay, so it was our goal to prove that binomial distribution tends to Poisson distribution with parameter lambda when n tends to infinity. So this is one theorem. When you will find that n is a sufficiently large number, then finding probability from a binomial distribution and finding probability from a Poisson distribution is probably is exactly the same. You will find probability up to 4 decimal places, exactly the same thing. Okay, so it happens when you have n sufficiently very large. For example, suppose a typesetting company observes that the probability there is typographical error on a given page is p equals 0.01. In a manuscript of n equals 200 pages, let y equal the number of pages with typographical errors. Assuming errors occur independently from page to page, y has a binomial distribution. The probability that there are no typos, that is typographical errors in the manuscript is, okay, when y equals 0. So how you can find the probability of y equals 0? You put y equals 0, 200c0 p to the power x, okay, 1 minus p to the power n minus x. So n is 200, 200 minus 0 is 200, and this term is 2 equals 0. So it will produce you the probability 0.133. Okay, so now if you use a Poisson approximation with rate parameter, you see lambda equals np. Np is n 200, p is 0.01. So it will produce 2, right? 200 into 0.01 is 2.
So if you then find the probability using a Poisson distribution, that is u equal lambda, lambda means 2 to the power 0, then factorial 0, that is your y. So y is, there is no typographical error, so that is y means 0. So it is actually producing probability 0.1353, okay. So you see 2 decimal places this is similar, up to 2 decimal places this is similar, okay. So this is very close in terms of the probability calculation. N is only 200. Again, the 2 decimal places probability is the same for finding probabilities from binomial distribution and Poisson distribution. This is how it works, okay. So when you see n is increasing, n is close to infinity, that is sufficiently large. How large? It means this is very big number, okay. So then these two distribution are very close. So you can in those cases, okay, in those cases you can find probability in either way, okay, either by Poisson distribution or by binomial distribution, which actually suits you, okay. So it is one thing that when n tends to infinity, then these two distributions actually very close. So this is called approximation of Poisson probability to the binomial. কার কোনো কোশ্চেন আছে? Okay, কার কোনো কোশ্চেন নেই. Next topic is hypergeometric distribution. Okay, so this is another discrete distribution when sampling is done without replacement. Okay, what is sampling with replacement? That is when you are drawing samples and again putting that item into the box again. Okay, so the same sample can be repeated. That is called sampling with replacement. But if you consider a polling event, voting event, one person cannot vote twice, okay. One person cannot vote twice. Of course, it is not in our country, okay. So one person should not be vote twice, and this is called without replacement, okay. One person who has voted cannot enter the vote counter again, okay, because he will given some unremovable symbol, so that it is indicated that he is already voted. So when you have n sufficiently large and you are sampling without replacement, okay, without replacement, that is one item cannot be selected twice, then you have to use that geometric distribution. In case of binomial distribution, that is actually with replacement, okay, that events actually done with replacement. So hypergeometric distribution is appropriate when the population is finite, okay, for finite cases. Suppose you conduct an opinion poll by randomly sampling n equals 100 from
1,000 from a population of n equals 1 million, 10 lakhs. So this small n is the sample size, okay? And this capital N is the population size, okay? So let Y equal the number of respondents that answer yes to the polling question, okay? If we had sampled with replacement, that is how with replacement is done. I already told you that if you do a lottery method, that picking one at a time and throw that number again into the pot, that is with replacement. And if you sample one number and then put that number outside the box so that it cannot be come out again, that is without replacement. Okay, so then Y would have a binomial distribution if it is done with replacement, okay? Of course, it would be silly to sample with replacement. Opinion polls sample without replacement so that the same person will not be polled twice or more. Since the population is finite, Y turns out to have a hypergeometric distribution with probability function P of Y equals RCY n minus RC n minus Y divided by n minus NCN, capital NCN. তার মানে হলো যে n সংখ্যক স্যাম্পল ক্যাপিটাল N সংখ্যক পপুলেশন থেকে কতভাবে ড্র করা যায় সেটা দিয়ে যদি আপনি ভাগ দেন with these two probabilities, you see R is the number of success in the population of size n, okay, and your Y equal to the number of respondents who answer yes to your polling question. কাজেই R এর থেকে কতগুলা yes পেলেন, ওকে, সাকসেস থেকে কতগুলা yes পেলেন, আর n থেকে R বাদ দিলে যেটা বাকি ছিল সেটা হলো ফেইলিয়ার, সেই ফেইলিয়ার থেকে স্যাম্পলে কতগুলা n মাইনাস y পেলেন। কাজেই এই দুটার রেশিও হলো hypergeometric distribution. So you can find any value of y equals 1 up to n from this probability function. So this is a very close formula to the binomial distribution, but it has a different application, saying that sampling is done without replacement here, and for case of binomial distribution, sampling is done with replacement. Also, the sample size, if the sample size is smaller or finite, you have to use this hypergeometric distribution, okay? So you can separate these two distribution from for a numerical problem, because you see population size, sample size will be given here, but not in binomial distribution. So if you note that, you can easily find that in which problem binomial distribution should be used, or in which problem hypergeometric distribution will be used, because you see there is no R there, okay, in say binomial distribution. So we have additional information here, the population size, sample size, and again the R, the success rate. But in case of that binomial distribution, that is actually the P. So you have lot of information there if you can separate. Let us discuss that with a numerical problem. Suppose that in a shipment of n equals 100 customers,
100 computers are equals 10 defective hard drives. R have computers, R equals 10 have defective hard drives. So if you randomly select 5 computers, so this is your small n, what is the probability that y equals 3? 3 of them will be defective. Okay, so in that problem everything is given, so you can put those values in the formula so that you can easily find the probability. What is the probability that y equals 3 of them are defective? Okay, so put that values. N equals 100, 10 have defective hard drive, so this is the defective on the R. Okay, so again when we have 10 equals defective, so non-defective item is n minus R, that is 90. So from 100 we have to pick, randomly select 10 computers, so 100 C5 in the numerator, and in the denominator, if you remember the formula RCY, so y equals 3 given here, so RC3, then the rest. Okay, n minus 100 minus 10, so 90, this is n minus y, so this is n is 5, you see, and here y is 3, so 5 minus 3 is 2. So this is how a probability of y equals 3 can be calculated by putting the values of capital N, R, small n, and y in the binomial expression. Okay, so that is the probability 0.006. So what is the probability of y equals 3? 3 of them will be defective, 0.006. So this is how you can find probabilities from a hypergeometric distribution too. Do you have any question? না স্যার। তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কখন আপনি হাইপারজিওমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করবেন, কখন পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করবেন, আর কখন বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করবেন। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, আমরা কি আর নতুন ডিস্ট্রিবিউশন পড়বো আজকে? স্যার আজকে 3টা ক্লাস টানা করতেছি স্যার, 8:30 থেকে। আজকে আর থাক। ওকে ওকে, তাহলে আজকে এ পর্যন্তই থাকুক। আপনারা সবাই অ্যাটেন্ডেন্স ফিল আপ করে দেন। আমাদের নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আর আমরা এখনো আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টে, আপনারা কি বই কেনার কি অবস্থা? আপনাদের বই কালেক্ট করতে পেরেছেন? না স্যার। আপনি গুগলে খুঁজেননি বইটা? স্যার ওই এটা তো সফট কপি মেবি পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সফট কপি পাওয়া গেলেই তো হয়, কারণ আমরা বই থেকেই প্রবলেমগুলো দিয়ে থাকি, যে আমরা বইয়ের পেজ নাম্বার দিয়ে ইউজুয়ালি প্রবলেমগুলো দিয়ে থাকি, যে আমরা বই ধরে ধরে আপনাদেরকে প্রবলেম দিলে হয় কি যে সবাই ইভেন বই থেকে হেল্প নিতে পারে। তো এই জন্যে আপনারা সফট কপিটা কালেক্ট করার চেষ্টা করেন। অন্যথায় আমাদের নিউমেরিক্যাল আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের বেলায় তাহলে আমাদেরকেই সব জেনারেট করতে হবে। তো আমরা জেনারেট করে দিলে কি হবে যে আপনাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, যে আমরা প্রবলেমগুলো কোথা থেকে নিয়ে এসেছি, কোন নেচারের, এইসব প্রবলেম। ওকে, তো আমরা আগে তাহলে যে কোনো একটা করতে হবে। আপনাদের বইয়ের কালেকশনে অনলাইন সফট কপি হলেও তো চলে, তাই না?
স্যার সফট কপি থাকলেই হয়।